Nakuru. Yani you guys, you are blessed with the rain and the sun in equal measure. Cheki tu vile kajua kametokelezea hapo this morning. You see pale kwa mbali. Yeah, really nice, really nice. Sasa, good morning once again Nakuru. You know, mimi nimeamka vizuri. Hopefully pia wewe umeamka vizuri. You know, so you know, we thank God, you know, tumeamka vizuri. Tumeamka na afya njema. Tunapaswa kushukuru Mungu wetu daima. Nani wanajua hiyo wimbo? Alright. Ni wimbo ya Kikatoliki. Right, it's a gospel song. A Catholic gospel song. Nembo na church fulani hapo ya TZ. Yeah. Nimesahau jina yake, but the song inaitwa Tunapaswa Kushukuru. You know, umeamka vizuri, umeamka na afya njema. What more could you ask for, mazi? Naona, you just thank God, you wake up, you start the day, you know, positively. You can start the day. Ukisikiza wimbo kama hizo, at least unaamka uko na mood poa. At least unaamka uko na mood poa. You know, ya kuingia kazi. You know, siku njema huonekana asubuhi. And it is indeed a beautiful day. All right. So nimetoka kuchukua kama maziwa. Right? Nimetoka kuchukua kama maziwa pale. By the way, you guys, do you know that it is only in Nakuru? All right? I mean, Nakuru is the only city among many other urban centers ambapo it is easy kupata maziwa fresh from the cow na pia mayai kienyeji. Nakuru kama nimedanganya mazee. You know. Andika hapo kwa comment. But nimeishi places zingine. Alright? Lakini kupata mayai kienyeji mazee. In Nairobi for example. Nadra sana. Alright? Leo nimechukua maziwa. And this one is fresh from the cow. Alright? Siku nyingine nitaonyesha penye nachukua mayai kienyeji. Alright? Really nice. Okay? So Nakuru is the only city, the only urban center where it is easy to get, you know, food produce fresh from the cow or even fresh from the farm, fresh from the from the hens. That is kama ni mayai kienyeji. Okay? Fresh. Right? Na maziwa vile vile. Mboga vile vile. Alright? So that is one of the reasons ambayo mimi napenda Nakuru. Alright? That is one of the reasons. Na si ati ni hapa tu Kiamunyi ndo unapata maziwa fresh. You know, even in Kaptembwa. Alright? Ukienda pale Kaptembwa utapata kuna pale, you know, there are these folks ambao wana transport maziwa from the farms, wanaletea pale kwa retailers, kwa shops, watu ambao wanapima, Si mnajua maziwa kupima, unapimiwa ka liter, ka half liter, ka nini. You know, it comes fresh from the cow. Unaona? By the way, speaking about Kaptembwa, you know, you guys, hey, look forward to Nakuru Beyond the City episode 10. Ninaiweka leo ya Kaptembwa. Alright, vile nilitembea pale Kaptembwa. Yeah. How did Kaptembwa come to head, maze? So folks, look forward to that episode, Nakuru Beyond the City. Unaona kama ule amepita hapo na mavibuyu. Kuna mtu wako na mang'ombe hapa juu this side. Siku moja nitatembelea wafama siku moja. Unaona kama watakubali. Na nitawaonyesha, unaona. So, ameenda kuchukua maziwa kama huyo sasa. Apeleke sasa kwa shops, unaona. Zikauzwe. So I was talking about Kaptembwa, Nakuru Beyond the City episode 10. Kaptembwa, it is going to be live today. Angalia hapo mida ya saa 7 hivi. And then you get to enjoy, you get to know Nakuru. Alright? Deeper, kumbuka tumefanya episode kadhaa, lakini leo we will be touring Kaptembwa. Kajua kameanza kunichoma macho pale, but still we thank God, maze, you know, tumeamka vizuri, tumeamka na afya njema, tunapaswa kushukuru Mungu wetu daima. Tumeamka vizuri, tumeamka na afya njema, tunapaswa kushukuru Mungu wetu daima. Okay. Have a good day.